yɛba awarefo asetena mu a ɔbɛrima ɛwɔ asɛdeɛ ɔbaa nso ɛwɔ n'asɛdeɛ na onyankopɔn hyehyɛ mu no wɔde asɛdeɛ bi too hɔ ɛna nipa nhyehyɛ mu nso no yɛde nhyehyɛ bi ato hɔ sɛnea ɛbɛyɛ a awareɛ no ɛbɛgyina akɔsi awieɛ. Ɛsɛ sɛ wohu no sɛ wawareɛ no it must buy you a ticket for heaven, not a ticket for hell. Enti obiara asɛdeɛ ɛsɛ sɛ ɔyɛ no you will have to do it. Ɛnte saa awaregya yɛ bɛba na awaregya yɛ ba a ɛde nsɛnsɛm bebree bɛba na ɛde afɔbuo ɛwɔ Nyame anim so ɛbɛba. Enti ɛsɛ ɔbɛrima sɛ ɔyɛ n'asɛdeɛ ɛna ɛsɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ n'asɛdeɛ. So I'm going to be discussing few of the responsibilities of the couple. Dear, I feel say ɛyɛ very important to look at. The little matters of responsibilities, no, I'm very sure say we can all adopt them while we keep on living in our marriage or as we prepare to get married. The first, I'm going to be reading from Ephesians chapter number 5, verse number 22 to number 29. Let's say 30. Okay, I'll read as much as I should read. Now, me pese eti ensensem bi wɔ mu a I would want to explain so that we all understand the responsibilities of wives and husbands in this passage. Wives, it began by this: wives, submit to your husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. In everything now, they are shehano. And yet, ungodly things and no can wasem. It is a ukunuka se me pese me foul ewo oto. Now say the Bible says you should submit to them in everything. Joko yesa ade no. Why ye mumuye kasiye edi eti Awurade. In everything no kai hunu say or say your husband is your head and Christ is the head of your husband. It is a ukunu Christu eyenitia. How on earth can he suggest to you say fa otoma no non fa hono? So at you see, a godly man or somebody who has his head to be Christ will not do that. Anyway, let's come to the issue of submission. Or say, wives, submit to your husbands as to the Lord. Isan say, bro, once ma ukunu, fa hu se ukunu ase. Isan say, ukunu ne ye uti. Send ye Christo nso ye ukunu ti no, asafo ne ti no. Na ɔse sɛdeɛ asafo no brɛ no ho ase ɛsɛ Kristo ase no, saa na ɛsɛ sɛ ɛyere no mumu mu kunu no mu, mombrɛ mo ho ase ɛnhyɛ mu kunu no mu as wɔ adeɛ nyinaa mu. Na saa ahobraseɛ yi ana submission no ɛyɛ one of the reasons nti a ɛmɛma bebree ɛntumi nnɔ ɔmo yere no mu. Wɔn mo ka asɛm a ɛmaa no ɛdwen sɛ
they have equal rights with their husbands. So your bar now would change your platform way so listen to a godly advice. Ukun oni nyepe. When we say we are measuring equality, it is your husband who must measure equality in certain areas of your marital life. Sebanu making decisions, having one minder, you have to make an input. He also has to bring proposals. Now you have to understand, say, wo oba, you cannot make a decision on your own without consulting with your husband. But obema no betumi make a decision without consulting with you. I will give you a biblical instance. What do you think would have happened if Abraham decided to consult Sarah over the sacrifice of Isaac? What do you think would have happened in the home? Because that was a very serious decision the man had to make. It was a decision he was making for his God. And as long as your husband is subject to the head of the church, which is Christ, your husband can make certain decisions, very crucial decisions, which will go beyond the understanding or the consumption rate of a woman. In as much as the man and the woman must have one mind, as the same what he say, there are certain areas, there are certain times, but intermittently, the man can make a decision without consulting the wife when it has everything to do with a spiritual work or anything pertaining to God or anything that will bring future blessings on their life. And Phil says, Obanitia, because of how emotional women are, they will subject those decisions to their emotions and their intuitions and their feelings and their whatnot and make it a bad one. At that point, a man will be able to make that decision without consulting with the wife. And the woman must submit. The woman must understand. There are times when I have made several decisions and my wife will never question me. You know why? Because she knows that there are certain decisions if I wish to make without consulting her, then it means I alone must make them. It doesn't also mean, say, men, you should take undue advantage over this clause. So what in common I say, a woman must submit to her husband, even when you don't understand what he is about to do, and he gives you the preamble. Trust me, sweetheart. The moment Okase Jimidi, you don't have to question him. Trust him by his word and expect him to debrief you later. You know, when Abraham was going to sacrifice Isaac, he dared not discuss it with the wife because na Obano on him how she would respond to that kind of a sacrifice. But Abraham understood, say, it is the Lord who gave the child to us. It is ordinary. No for real. This is not negotiable. I will go give it back to him. After all, a media. Women will subject such an action to emotional thinking and begin to do something that will not favor the family. In most situations, women have allowed their emotions to set in. Instead of being objective, they turn out to be subjective. That is why the husband has been made the head. Adeɛ bi wɔ hɔ a ɔbaa bɛsuru sɛ ɔbɛkɔ anim no, bɛrima bɛkɔ anim. So what I say? Have you seen many women involved in this deadly galamsey and pit stuff? Men have a certain heart. Adeɛ no onim sɛ ɛyɛ do and die kora na obɛtumi akɔ akɔyɛ. But women are not like that. That is why yɛmpɛnifoɔ bu baabi sɛ sɛ ɔbaa totu mpa a ɛtwere bɛrima bo. You need to understand, say, total submission to your husband is total submission to God.
Or say, just as the church submits to Christ. And I have always been giving you this explanation, say, the church is a woman and Christ is married to the church. And the church will continue to be under the guidance of Christ. That is why as a wife, you must continue to be under the guidance of your husband. If you do not have that guide, if you don't submit to your husband, you cannot submit to God. Iti obebi a wati aso dem ne ye na dwen say, o mmere ne ho ase emma ne kum, but obesom onyankopon no. Unyamesom eye kwa. Take it from me. Obebi a obebre ne ho ase ewu ni nyamesum mu, obeyire ne ho se osum nyame. Ohu ni sofo a no wabre ne ho ase, or the respect or the need you man sofo, obu ni sofo, okotokoto ni sofo, ba niku a oni ni tifie, omuno, o mre ne ho ase, niku kasema onfa, ne sofo ka no wafa, ne sei unyame som yokwa, eye vain, eye worthless. Eti sawo ye meba, munti ni emu amaba be ye me mama maware amowo platform ne so. And ebia no wakotie tip no baby fufuro o ye sofo bi ba ne spiritual daughter na wuku ka sem na wuntie na o papa no o sofo o spiritual father no na o sofo no o ka sem na wutie a wunyame som eyokwa, because enye sofo no ne ware o and enye sofo no ne taking care of you, or your spiritual guide. Say assembly to a enye sofo no ne ba be faw edwako hospital ana obako obusuafo akobo mamanie eye wukunu. So how can you disrespect the man you are living with? Eye wasede eye ohye a Kristo dia ma o say brewase esi wukuase dinini buno wuku ka semwa tie e ma bibre wo a they do not submit to the authority of their husbands, yet they want to subject themselves to the authorities of their pastors and their spiritual fathers. It doesn't work that way. When I find out that you don't respect your husband, when I establish that that day you cease to be my daughter, because I cannot sit back and watch you disrespect the man, the man who provides the shelter, the man who does all that he has to do, the man whom you've been sleeping with, having sex with. Do you have sex with me? Am I able to satisfy your sexual need, your emotional need? So why do you give me respect and submit to me, and your husband you don't? You must be out of your mind to do that. No matter how your husband is, you cannot give the respect of your husband to an outsider. The kind of reverence they give to the visitors their husbands get. Played fufro, no a seven, waye bibia kama, but on what seven anyhow. You've got to respect your husband. That is what Christ expects you as a woman to do. It is your responsibility. It is your divine mandate that you submit to your husband. Respect him. Okay? Hold him in high esteem. So when muwa ubi no bebuno. Take it from me. Se wukunu when bunoa ubi no bebu. If you disrespect your husband, young girls and petty girls will disrespect him. So if you want your husband to be dignified, you must first dignify your husband. If you want people to submit to him and his authority, you must first submit to your husband. If you don't do that, your children will not submit to their husbands in future, because that is a bad seed you are planting. So many wives have ended up disrespecting their husbands, not because they deliberately wanted to, but they were bad seeds that while growing up, and they saw. I say, as the
the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Eti oba brewase sewukwase fanidi man okasem kirewa uditi enamuku nsu na obenya nkwa ho. Eti na se wokọ ware bema na onye godly man onim Kristo a wasema emobo. Never make that mistake, because ono no be guide you to the kingdom of heaven. Udi nechi wo hyenase eno no udi anim eno de okoma Kristo ena Kristo so de mo okoma onyankopon. That is how it works. Eti wives submit. Obebi owa submission bako okasa bossy ase onini ku kasa authoritative ono shebe ma no so obebi a wo hye wuku so e wo platform a unsa kira unim nyame. So yoba na wo hye wuku so a unim nyame. Hwe emane nye wadwe say today we have working class women and they think that they can order their husbands around. Even if your education or whatnot, you earn bigger, fatter, more money than your husband, that is not anything related to your marriage. So unya thousands of dollars, billions of pounds, CDs, whatnot, esin ukunoa. Those monies, no, don't think say those monies will give you the power to disrespect or not to submit to your husband. And probably your husband is earning less. If you your marriage will break apart. Because nyamini say aware no say obema enini lame na oba enini lame ebigu. Inti, don't think say you are a working class woman so you will not submit to your husband. Share. Sikano sawari ni ku a entumi nware o. Sikano entumi ne wo na. So atiasie, enye sikano na be satisfy your emotional, your friends say needs. So you better be careful and forget about this working class, and there is this a feminism groups and women right fighters and all those things. Those human rights asemna abebem na amanfo di jimi ewo Ghana hano. Any wiase afande nyina no. We don't go to heaven with human rights exercise. We go to heaven by exercising the right of God over your life. So what you see, eti emane nye wadwen say women are fighting for their rights in society. They want to gain their freedom. Who told you are a freedom person? You are bound by the chains of marriage to your husband. Have you forgotten what the book of Romans says? Maybe I should go and read to you and come back to this chapter. Have you forgotten? Until your husband dies, you are tied to him. Maybe you will understand where I'm coming from. Romans chapter number 7, verse number 1. Although it is not talking about directly as what I'm trying to portray here, but it gives us a clue. I want to tell you or say, do you not know, brothers? For I am speaking to men who know the law, that the law has authority over a man only as long as he lives. If there is any law, Paul is saying, say, emre bi wo ho a bra onipa ne ti ase no, ena emra no edi ne so. So what in common I say. Then verse 2 will say, for example, by law, a married woman is bound to her husband as long as he is alive. But if her husband dies, she is released from the law of marriage. So, woman, the day you got married, that was the day you bound yourself with the marriage of law to your husband. So you cannot say you are fighting for your right. You don't have right as in the perspective of human rights people are fighting for. So you better be careful. That is not the attitude of a godly woman.
That is not the attitude of a God-fearing woman. A God-fearing woman will not yoke with these human rights activists out there who are you saying pepper them, them, all those nonsense. Those are not virtuous women. Now, even some of those women, they come out there and tell you people to fight for your rights in marriages, in social classes, and when they go back home, they give respect and submit to their husbands. Many of them are hypocrites. Now, if they are not hypocrites and they are portraying who they really are, what are the marriages they've been through? Obi kura wɔ hɔ a n'awareɛ no egu mprenu mprɛnsa. When who awareɛ no ba bɛka kyerɛ sɛ fight for your right, because you people are free thinkers. Women are not created like that. The Bible says that yɛwɔ ɔbaa ɛma bɛrima, ɛnyɛ bɛrima na ɛyɛ no ma ɔbaa. So women were made for men, wives were made for husbands, and not husbands for wives. It will be to mean nane abodie ensiseye ni emma ne successful. If you do that, you break the marriage apart. It's a woman, submit to your husband. And fenidi emma will be ensini wukunu. Don't do that. Don't do that. Give all the reverence to your husband, because your husband is your God. You see, if you study the Indian culture, they see their husbands as their God. They submit, they serve them. That is the kind of service you must render to your husband. There is absolutely no woman who will go on the path of submission and will not receive the love and affection of the husband. Obedo papa. Patin komona say, because of your submission, the way obre won say, subjecting yourself to the authority of your husband, he will not find any woman like you. And even if women are trying to pester around, that submission will give him the discipline to stay away, to back off. But if you don't submit, you are pushing the man away. You are pushing him away. You are turning his heart away from you. Don't make that terrible mistake. Mommy, sister, don't make that mistake by turning the heart of your husband away from you to another woman. Even in the secular world, I'm telling you, say, you are pushing your husband into infidelity, cheating, and you are going to be held responsible for that. Sinti duane tuo no de ebeba, na emo de nam ne so a ebeba no onwie. Ebi kura wuku no or petiti no echiti dida. But aba befa wo so amana kwa akoye. So both of you are guilty as charged. Eti oba, don't do that. Submit. Bra nwase. So ate komona se. Bra nwase. Hye wuku ase. Manin guide o. So ate kom ma wuku no hunu se ono ne ye wuti. I can boldly say that with my wife. I have never seen any woman who is so submissive, so submissive like my wife. She is very submissive, very, very submissive. And that is why I don't know how my love continues to grow every passing minute. Woman, it keeps on growing. Because I have never, she is so submissive, or you're very submissive, or bread once or Joe. So what in common as or do too much. What was any identity? It or but they don't know. It is natural. And you soon and cosmetical. I don't try to love my wife. I don't make an effort to love my wife. It is just there. Because we grow that kind of affection in me with that submission. Can you say same for yourself? Or your banner or platform where you know a warrior? Can your husband say same for you? I know what I'm talking about. So what you say? Now,
because of her submission no nyankopɔn kɔ so bie ma dwem because ɔba a wɔn submit to ne kunu no ɔbɛyɛ living hell ɔba a wɔn submit oh ɔha ne kunu no dodo ne kunu ni asomdwe time biara no opie na ɔbaa bi ɛyɛ ne neat ana ɔyɛ no ka ɛyɛ kama na dwen ɛfiri fie wɔn sɛ because of usuban ne nti no ukun wasaseɛ ɛkɔ wiase mmarima bebree agya nyame akyiridie ɛbɔ brabɔne because of ɔmo yerenom ɛso ɔmo nyinaa kɔ asɔre o meka kura mmaku da bi ɔkɔ mmaku women's fellowship ɔkɔ meka kura sɛ ɔyɛ mmaku panyin ana ɔyɛ executive in the women's fellowship ɛso kofie ne kɔhwɛ ne suban sɛdeɛ osi ne kun ɛte wonya heaven kɔ deɛ wɔyɛ no you are buying a ticket for hell and if you push your husband outside husband all of you are going to hell. Don't allow the marriage to buy a ticket for hell. Let it give you the automatic ticket for heaven. Because when you are with your wife in bed, when you are having intimacy, I tell you, you feel really good in your body. You feel pleased in your body. God expects the marriage to be as sound as that experience you have in bed. At that level, no enjoy something in the marriage. You must enjoy salvation together. Delight yourselves in the Lord. Etioba submit. We pay enobeka to us to say, husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her. Very serious. To make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In this same way, husbands ought to love their wives as their own body. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated his own body, but he feeds and cares for it, just as Christ does for the church. For we are members of his body. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Oh. This is a profound mystery, but I'm talking about Christ and the church. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect the husband. So what? Bema do yere. Ye wo meme bi wo a ne yire aye na famu di bia obey brand ho ase obey bubeme obey dini and so still or no oye be bonsam oye be man out isa oye be bonsam on satra give your life to Christ. What you see do yere do no. And I love the comparison that he made with Christ to the church. Just as Christ loved the church and gave up himself. You may be in times of trouble, they leave their wives. They don't care. Yemnia Frank Ede, our same issue be better platform. So. A woman who was having challenges or as a fibroid or yaribisa and couldn't possibly have sex with her husband because anytime she did, a man with serious health problems. And because when too many nikuan have sex in intino, obey man also ako out, ako fa another woman and on another. Se be man no do ne yerea o nyesi. So what you say? Bema do yira unyesa odo yira you will be obe filia mano
I won't talk much about this love, but all I know is I love myself. Me dɔ me ho. Saa na ɛsɛ sɛ me dɔ me yere. Eti me sɛ meyɛ adeɛ ɛde tia me yere na ɛnyɛ a, I feel her pain. The last thing I want her to do is to cry. It breaks my heart. It really breaks my, it bothers me. So I think I'm say, that's the last thing. Say, Bibi Hano, oh, I will never feel well. Say, Bibi touchew e wasafunumua. Christ can never sit and look unconcerned. He will do something about it. So, husbands, love your wives just as you love yourself. You can even die for her. So I think I'm gonna say, when I say you can die for her, don't sell her out. Don't betray your wife. That is not love. Or say Christ wants to present the church to himself as a radiant church without stain or wrinkle. I remember when times were too rough. Listen to me carefully, remember. Ɛsɛ nyame adwuma se ne duru baabi na ɛnɛɛma mu yɛ den na aduane kura yɛbɛdi kura no ɛɛden no, ɔbaa no me ne ɔbaa no ɛkasa na ne nyinaa kɔ akɔsi sɛ ɛsɛ sɛ yɛkɔ free, we go to get or buy on credit from a store or from somewhere. Na adeɛ a ɛba me mu ne sɛ memma me yere ɛnkɔtɔ adeɛ on credit da. Eti mea mekɔ because I don't want the face of my wife to be demeaned. Mempɛ sɛ obi ba bɛkɔ akɔgyina baabi sɛ maame wei da bia wofiri adeɛ wagu me yere anim ase. I can't bear to hear that. I must rather suffer the disgrace. I feel better if I am being disgraced and the dignity of my wife is preserved. She is my image. Onini meni onyam. So at yasiye. Christo neni onyam ne asafo no. When people castigate Jesus, it doesn't bother him. But when the church is disgraced, it bothers him. Enti bema hwiyi sɛ wodɔ yira ɛma n'anim ngu ase da. Enyae no ma n'abusuafoɔ nya ne da. Ɛma bɔntensofoɔ ɛnya wɔ yere da. Obi no wobɛtumi aka sɛ ɔwɔ me yere ho asɛm baako mpo baabi a me ne nakɔ biara, because I won't allow it. That is how much I protect my wife. That is how much I put. Obi no wobɛtumi aka sɛ ɔne me yere ho asɛm anaa ɔwɔ me yere ho asɛm bɔne baako mpo. You won't, as long as I live. Mintumi ma me yere ho masɛm da. Unya no. Because me dine sie me mu, ofiri me mu ne pii nti me dine sie me mu. Eti enim guasie bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ me di m'anim gye. So ati aseɛ, enim guasie bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ me di m'anim agye enim guasie no na me preserve ne dignity, because she is the mother of my kids. And my kids have to be proud of their mother. I love her. Do you love your wife? Husband, do you? Because if you loved your wife, you wouldn't leave her to go through disgrace and embarrassment, to go through suffering. Untumi ma efini kikaye mekeka wo yere. The last thing anybody would think of is to disrespect my wife, because I don't disrespect her. So you cannot even think of it. Adia meye ono. Adia meye, next time when you see her, you run miles away from her. That is how much I love her. Do you love your wife?
Oba utimi, is that how much your husband loves you? We can be different people, but love cannot be different because the standard is there. If you are a Christian, this is the standard Christ has given you. Or see, husbands, love your wife just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present to himself a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Share me yere dankwa emono da, because I protect her. I protect her at every sphere of life. Love your wife. Women, submit. Husbands, love. This is the first duty you are called to in the marriage. All other things will be built on this particular love. All other things is built on this love. Do yere wate. Do yere. Fe fa wakume nyina wadi nyina wumu wadi nyina usika wubi bi efadono. So to me do yere, you will be the most happiest person on earth. When you beji you, when you beji papa, sa kind of odono, and it to me ma relate with other women without thinking sexually for them. If you love your wife that much, oh my God, all other women will become your sisters. You won't think of them in a sexual way. So what I say, because udoni nyina no odi ama oba no ebi ni ho biu. Sa wodona odi adwaman do na odi do yire no ebi ni ho biu. Medimi do nyina wura wo ba nim. Medini nyina ma no. Na nka hwan na menye bi na memfa nkoma hwan. Medini nyina ma no se odo no ebi ka na ekwa akoso obi so wabonje na ebi ni ho. Eti mehu a oye me nua ba. Mehu a oye me ba. Eti no saa dwe no entumi nkɔ. O se ne ade nsitie. Eti wankasa wo dɔ wo yere na ma na boro so no. Na ɛsan yɛ banbɔ ɛde ama wankasa. Na nyame te so na ohyira wo. Na ohyira wo. Nyame be hyira wa ma onsa no nnwuma nyina yeye. Uti we o dɔ wo yere kete. Ɛso wo pɛsɛ onsa no adwuma yeye. Na wo no. Sika no wunya ɛhefa na wo de bɛkɔ. Ɛnyɛ wo mpanafo ho. Je adwuma ne nyeye. So ate ase. Obema bi wo ne yare oyare nyina ɛyɛ dɔ a wanno ne yere nti ɛna oyare. Wakofa yare no wabonte ɔdɔ ne yere a ankoankwan kotichi yare no. Love your wife as Christ has loved the church. Obiara ni ne hyehyɛ yeso. Awarefo obiara ni ne hyehyɛ yeso. Because this is a bedrock. It is a pillar upon which the marriage will thrive. The second responsibility is for a man to provide for the home. Providing for the home is the duty of the man. That is why even before we entered the marriage, we established, say, Obema onye juma. You cannot settle down with him. Untumi nware no. Onye juma jano no nkope juma nye. Na ne nsa enso n'echi. Ansa na obe ware aware. Nti wo ye bema na unye juma. Onso aware. Because you cannot take care of yourself and the woman. Ti ebere onyankopon eye onipa na onfa na yere maye no. Na nyame pa kire se ade bia esese Adam provide wo fie. Ade bia warefo no behia no di kan de ma Adam. Ansana odi oba no eba beka no ho. It is not necessarily say you have to build your own house.
ansana wakoware. But you must provide a place of shelter. It is not the duty of the woman. Enye oba na sede se baby a mudi muti beto, baby a mobeda. Enye oba na sede se obe provide. Enye oba na sede se aduane a mobedi obe provide. Enye oba na sede se obe tua school fees ene bills ekeka ho. Eye bema wasede wo na obeye saade. Enti providing for the home no is not a shared responsibility. The duty of the man. Odi etie me boko na me wie no obeti asiye. Don't be in a hurry to preempt what I'm saying. Enti, as I say, ansana aware no ebeba so no na be ma na yesane mani nyina, which we've already talked about. But providing for the home na ye can see and more betina ware na na se be ma no na provide a dan no either say one one see and our current so what you see and afi aduane a mobidi wo fie ese so make sure say aduane empe fie ho so o make sure say there is always grocery na adie bia ifie ni hia no obe providing. Now be ma no providing no mpanimfoɔ si deɛ ɔfuru dua pa na yɛpia no wɔ. Enti bɛrima no na sɛdeɛ na o provide no. Ɛnyɛ da biara na bɛrima no ne ho bɛyɛ de. Ɛtɔ da bia na emu nyɛ. Enti sɛ bɛrima na ho ɔden ɛba fam a ɔbaa nso yɛ wasɛdeɛ sɛ ɔbɛboa no. Enti na mmaa moyɛ aboafoɔ. So ate aseɛ. Ti na moyɛ aboafoɔ. O boa bɛrima no ama ne dwumadi a odi no akoso ama ne purpose no ayɛ fulfilled. Eti a woman is a helper. Eti ɛnsɛ sɛ ɔbaa odo nsa hyɛ odemre fam na ɔkasa onyɛ hwee. Sɛ wukunu ɛka kyerɛ wo sɛ ɔbaa bɛyɛ housewife na onyɛ hwee a ɛsɛ sɛ mo mmienu mote aseɛ sɛ from wo hoi ente hoda. Benkum edware nifa na nifa nso edware benkum. Na bra Bible nso ka sɛ ensa enye dwuma pa no enidi no. Enye mema nko a na no no mo kasa. No ne honam nyinaa na ekasa. Enti ɛsɛ ode wo nsa eye biribi. Na watumi aboa okunu. Dua koro egye mframa ebu. Basi nnua no dɔɔso a they will all serve as wind breakers. No mahoɔden no atumi agyina. Woamoa wo kunu a ontumi mmɔbra. Mmarima bibra ntumi amɔbra ne nyinaa no afiri wɔn yere no. Dodoɔ na because mmaa no ammoa wɔn. So ate aseɛ. Ɔbaa ne nya sika a ade a wɔde ne sika yɛ no ɔnsupporte bɛrima no. Minim mmarima bebree taa complaini. So for me yere di omwa me o. Yere mwa me kura ugya bibia gu me so. Yes, eye bema na sede de but wo oba no ye boafo. So it is a bema no eye edi animu now so de o fa bibi mekushi no o mwa no in anywhere. Bema na ho odin no beba fom. Obi wu ntem no wagya hwakọ. Obi wu krampo no wantumi anya japade bia. Because adie bia ne saka no school fees, light bill, water bill, we eye BBC ebusuamu a oba na ebusuam ono ankasa na ebusuam so owo ho. Iti se wo oba no wamfa wonsa nye bibi na wanya emwa bi saade bi amfa meboa bema no a. Ezese mo hunu say enije eye happiness no. There is a difference between that happiness and joy. Joy is born out of the spirit, the fruit of the spirit. Obi wo hon kronkron na onis kampo a na komam ede eni awrusie bi yeden ewo ho. Eti awrusie die eni anije no eye two different things. Anije ni firi honam niema mu na eba monetary staffs. So at yasiye
sika ema nipa nije, efie ema nipa nije, car ema nipa nije, nneɛma a ɛwɔ honam mu na ɛma nipa ni yɛ den agye, but ɔdɛw ana awurusie deɛ ɛyɛ honhom kronkron no na ɛde hyɛ nipa koma mu. Nti in the absence of all those material things no, obehu sɛ nipa no ɔdɛw ne awurusie deɛ yɛ den ɛwɔ ne life mu. Eti ɛsɛ sɛ ohunu sɛ those material things na ɛde anigye ba a ukunu provide no, ɛsɛ wo support no. Wammoa na ebeduru baabi no, na hoɔden bɛsa. Eti sɛ wopɛ sɛ ukun enyi nkyɛ na adwumaden no a wɔyɛ bebrebe no ne brɛ ɛnyɛ kɔ a, begin to support your husband. Sɛ bɛrima yɛ project a ɔyɛ de ama ne mma, ne yere ne ne mma, ɔnyɛ mfa mma obiara, ɛyɛ ne yere ne ne mma. So ate aseɛ, dwumadie bi a bɛrima bɛdi bia no ne yere ne ne mma nti ɛna wɔreyɛ. Na baabɛduru baabi a ɛnɛ kwaseɛbuo ne nneɛma bi nti no, mmaa bebree withdraw themselves. That is not a godly marriage. Yɛ discuss akristofoɔ awareɛ, nti make sure sɛ ukunu adeɛ bi a wɔreyɛ no ɔbɛboa no. Ebi wɔ hɔ a ɛnyɛ sika fam anaa honam fam adeɛ na ɔde bɛboa, but wɔn ankasa wo ideas, wafutuo wobɛtumi de aboa ukunu, ɔmpaebɔ wobɛtumi de aboa ukunu. Yɛwɔ mmaa bebree wɔ hɔ a they don't even pray for their husbands. Hey, I like the way Indian women look up to their husbands. They even have special days, they fast. They keep a fast for their husbands. I'm not asking you to go and practice Indian religion, but I'm only trying to make a comparison of how they treat their husbands. Omboa wukunu, onka sempapa engu nasum, unhye unku nkuran. Sɛ bibi nkoyi wo uku abrabɔ mu a, sɛ wo hwɛ ne saa da bia busa ne nti yɛbɛyɛ ne den. Eti yɛbɛyɛ man mu nnim deɛ wɔnyɛ. Nso so yɛbɛyɛ ne den. Yɛwɔ mmaa bebree wɔ hɔ a wɔn adwene no sɛ krizin ne gu mu, sɛ adongo ne gu mu, sɛ den o. Bɛrima no wɔ so down koraa na afei koraa na ɔsan de ne haw ɛsan ba abɛgu no so. Wɔmmoa bɛrima no. Ɛbɛyɛ den na bɛrima n'ani agye na n'ani aka fie. Eti bɛrima no pɔn adwuma a ɛno ara nso ɔbɛtena ne nan fofoɔ ho saa, because at least ne nan fofoɔ no deɛ wɔn boa no ma ne nsa ka anigye kakra. Because ɔbɛyɛ yi a wɔbɛ fie a wɔne ne ba bɛkyerɛ, ɔbɛyɛ saa ba bɛnage no the problem. Bɛrima no nim sɛ there is a problem. He is trying his best to resolve the problem. You, instead of being helping, no, afei koraa na wodampo no, would demotivate no. Ada wo saa bɛyɛ woyɛ bɛyifo ana. So ate aseɛ, eti the man must provide and the woman must help. Ɛsɛ sɛ wo boa wo kunu. Wammoa no a ɔno nko ana ho odi ntumi. So ate nkɔmɔ na se. Afei asɛdeɛ baako a mɛpɛ sɛ mɛka ho asɛm ansa na mɛdraw curtains on the responsibilities and wait for you to bring your contributions and questions. Reaching out to the family of the woman. Bɛrima sɛ wokɔ ware a wo ho, ɛsɛ sɛ wohunu sɛ ɔbaa no a waware no no, ɛyɛ true wo ɛna ɔbɛ reach out to n'abusua. Nti ɔbaa no abusuafoɔ no bi ɛpɛ mmoa bi a na sɛ ɛwɔ mu tumi mu sɛ mobɛ reach out to saa nipa no a, bɛrima ɛyɛ through you ɛna ɔbaa no bɛtumi a reach out to the family. Ɔbaa no ntumi mfa ne pɛ ɛnkɔtam biribi ɛmfa mma ne busuani anaa invite ne busuani sɛ ɔmmrɛ fie without the consent of the husband. Eti bɛrima ɛsɛ sɛ wohunu sɛ ɛyɛ w'asɛdeɛ sɛ oyere n'abusuafoɔ sɛ mmoa bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ oyere de boa wɔn na mowɔ saa akwanya no ɛwɔ mu tumi mu, it is within your means sɛ mobɛboa saa nipa no a, always try to reach out to the family of your wife through her. So what you say, because bema automatically you will reach out to your own family.
but ɔbaa ne nni ne ho bio. Eti no ɔntumi yusu ɔno ani tumi ɛmfa nyɛ saa adeɛ no. Eti ɛsɛ sɛ ohunu sɛ ɛyɛ w'asɛdeɛ sɛ wobɛboa wo yere na watumi ayɛ dɛn ahwɛ n'abusuafoɔ anaa mmoa a n'abusuani bi ehia no. Watumi de saa mmoa no ayɛ dɛn akɔma no. Love your wife and love her family. Ɔbaa, love your husband, submit to him and submit to his family. Nemo no, you should try as much as possible to seal the holes of interference. You don't have to allow the respective families to interfere in your marriage. And I know this problem has already been taken care of because you are one in mind. Once you are one in mind, I know that there won't be any interference in the marriage. So, man, you also have the responsibility to make sure say oyere, the busuafoɔ, ne maame, ne papa, ne nuanom. So obi hia mmoa bi. Na mo betumi nko ade a, ɛwɔ mahoɔden mu nko ade a. Bema, reach out to them through your wife. Na hyɛ oyere anuonyam. So ate aseɛ. Na all the time no, oyere hunu say you really are there for her. Because ɛyɛ busua ni nyinaa na mo mmienu ware wɔm. Nti mmaa no a sɛ bɛrima busuani ɛreba abɛsra mo no atena mo hɔnom mmerɛ kakra na mo huni mo bɔ mo mpɛ sɛ obiara bɛba hɔ no mo nsesa mo adwene. Mmarima no nso a you don't even want to admit any member of your wife's family in your home for any reason, mo nso mo nsesa mo adwene. Because ewiase yi yɛmfa nkɔ baabiara. Na sɛ ugu abapa a ubitwa abapa. Deɛ wɔyɛ ne nɛ no ɛno na wɔkyena ɛda hɔ ma wo. Ɛno nti momma yi nyinaa yɛnwene ho mmienu na yɛmfa ɔdɔ ɛntena awareɛ no ase na obiara nyɛ n'asɛdeɛ. Meaning sɛ responsibilities no ɛdɔɔso, but I've selected these 5 to talk about them because I realize say they are important to discuss them on the platform. The rest of the responsibilities which you may know are memfa my platform yi so no, you have the opportunity to come and share with us, especially for those who are already married. Wobɛtumi aba abɛshare with us. Discussing 5 of them does not mean I have discussed them all. There are more, but we will also be guided by time and space on the platform. Enye de ya awareɛ no nkwaraa bɛbɛ mu. Na sɛ mmɔfra bɛ mu a, ayɛ na nkwaraa ne tete no mostly no, they spend more time with their mothers than the fathers. Adwuma sɛm ti papa bi wɔ hɔ koraa ɔkɔ anɔpɛtututu a agye anwummere. He doesn't get the chance to spend much time with the kids, unlike the mothers. In every home, the mothers have more time with the kids than their fathers, especially during the early years of Nkwarano. The duty or the responsibility to nurture the kids, say you better Nkwarano die, both the man and the woman, but the woman does it more than the man because of the presence of the man at home. As I say, about time be a who say a battetie de a yomasedie. Now, because I'll be talking about this as a subtopic, I want you to know both husband and wife say ɛyɛ mo mmienu ɛna ɛyɛ mo asɛdeɛ sɛ mmɔfra no mo bɛtete wɔm. You don't shirk the responsibility here. Mo mmienu mo asɛdeɛ. It is a abɔfra no turning out to be a bad nut, a deviant, a misfit in the society. Both of you are responsible for it. Yɛwɔ mmaa bi wɔ hɔ a wɔyɛ abahyɛbɔne. Ɛna yɛwɔ mmarima bi wɔ hɔ a wɔyɛ abahyɛbɔne.
ebi kura bɛrima meka kura wode nkwara no kɔ aware ase ɔbaa no pɛ sɛ ɔtea wɔn a you feel sɛ ɛnyɛ ɔno ara na ɛwɔ wɔn nti ɛna wɔtea wɔn saa yɛwɔ mmaa bi nso wɔ hɔ a wɔn na wɔde wɔn mma no kɔ aware ase sɛ bɛrima no etea ne mma no a ɔdwen sɛ ɛnyɛ ɔno ara na ɛwɔ wɔn nti ɛna wɔtea wɔn saa ɛsɛ sɛ mo hu no sɛ saa sodie no ɛda ɔyere ne okun so sɛ mo de nkwara ne bi ba aware ase yi o sɛ mo wo wɔn nyinaa wɔ aware n'ase yi o ɛsɛ sɛ mo hu no sɛ mmɔfra no teteɛ deɛ ɛyɛ okunu ne ɔyere asodie mo mmienu ɛna mo tete nkwara no ɛdi sɛ nkwara no ɛbɛyɛ nkwasiafoɔ na wɔn ntumi amesoro Awurade na wɔn anyɛ ne Onyankopɔn pɛ ɛwɔ asase yi so a mo mmienu asodie ne da hɔ ɛretwɛn mo na mmerɛ pɛ mu no still under the marriage discussion no me treat this topic as a sub topic this duty as a sub topic na afei yɛnya ehunumu kɛsekɛse ɛwɔ mu. The third responsibility efie adeyɛ ɔbaa waba bɛrima brabom as a helper nti nneɛma bi wɔ hɔ a ɔbɛrima ɛnya bere ɛmfa nyɛ biribi te sɛ nneɛma sie laundry biribi te sɛ aduane noa biribi te sɛ cleaning the house and those things no ɛno deɛ ɛwom sɛ a man can assist the wife ama ɔma yɛ so ate aseɛ ɛdan mu asiesie efie ho ahonidie ɛne some basic stuffs no ɔbɛrima no betumi aboa ne yere ama ɔma yɛ but it is the responsibility of the wife. It is sɛ ɔyɛ ɔbaa na ukun taa aboa wo ɛma ɔyɛ perform that role at home a ɛsɛ sɛ wohyira ukunu ebi sɛ ɔyɛ okun pa because ɛno deɛ mo aba yɛabrabɔ mu sɛ mo ba bɛyɛ saa adeɛ no ɛde aboa yɛn nti ɛbrɛ a na wɔtwe mpena koraa no ɔn sɛ na wotumi kɔ no aduane ɛde si bɛrima no ɔde bi hyehyɛ fridge mu na wakɔ akɔsi ne nneɛma na wakɔ akɔsiesie ne dan mu ayɛ biribiara de ama no na wɔkɔ well you have already identified your role in the home nti ɛma no nkɔyɛ sɛ waba aware ase no you are going to renege on that duty. Don't do that. All the time no ɛsɛ sɛ home no ɛyɛ clean ɛsɛ sɛ bedroom ɛyɛ clean. In every good home there is a place for everything. Ɛnyɛ nneɛma sakatu ɛwɔ fie hɔ siesie fie hɔ so ate aseɛ mɔmpa to so yɛ biribiara kama that is your duty, it's your role. Ɛnyɛ manly role ɛyɛ womanly role. But of course intermittently ebia over the weekend abɛɛma no wɔ fie no together you can do it because ɛyɛ lovely. You love to do the things you like with your wife so ate aseɛ enti no yɛnhyɛ ne nso ɛsɛ sɛ ɔbaa make sure sɛ ɔmma ɛkɔm ɛne ne kunu ɛyɛ wasɛdeɛ make sure sɛ ɛkɔm deɛ because the way through the heart of a man is through the stomach. Adeɛ bi ɛyɛ edie biara no you can use it to reach to the heart of your husband. Enti aseɛ hɔ wobɛtumi de aduru n'akoma ho ɛna ne yɛfo nso n'anum wobɛtumi de aduru n'akoma ho. Enti no feed your husband ɛma ɛkɔm ne no so ate aseɛ ɛma wukun ne di abɔnten ɛma wukun ne di abɔnten ɛsɛ sɛ wo make sure sɛ all the time no wobɛnoa aduane pa efie ama no na wanya bi adi na wukun so watumi ayɛ fine so ho because wukun yɛ fine no nam abɔnten a wo ankasa no wotumi sɛ yes me kun na ɛkɔ no do nsa nifa point so ate aseɛ na wanhwɛ ni yɛ no kɔ yɛ atea dongo chengelenge te sɛ neɛ sɛbi mo ni mu a HIV virus enya no a ɛsɛ wa eti no siesie fie hɔ ɛma bebree ama efie wura nom atu wɔn afiri fie hɔ because they were not neat sɛ woyi Onyankopɔn firi hɔ a the next thing that comes ɛyɛ ahoteɛ ɛsɛ sɛ wɔma ahoteɛ nti ɔbaa di ho ni so akyɛ sɛ di efie ni ni
ne nkwara no nso di omu ni siesie wom. Ɛyɛ your role as a woman in the home. You have to do it. Your washroom, your bathroom, your corridor, your kitchen. Ɛma nkyɛnsee yɛ didim adeɛ nte so hohoro ne nyinaa paaki biribiara mu ma biribiara nyɛ cool fine ɛwɔ fie hɔ sɛnea ɛbɛyɛ a all the time no bɛrima ho sɛ ne yere efie adeyɛ ɔbɔ ne ho mmɔden a ɛno na ɛma ne pie na ɔba na wato biribi di ade ɔn sɛ those things no ɛma mmarima no ani sɔ ɔmo yerenom paa na wei deɛ wɔn da yɛ ɔmo sɔre koraa wakɔ adwuma ba still mpa no so saketuu nkyɛnsee yɛ didi mu na nsa na ebi koraa yɛn huhuru mu yɛbɛsɛ titiri wɔn a ɛwɔ nkuraase no wɔn pɛ saa adeɛ no papapapa wɔn twitwi nkyɛnsee no mu da the next food ayɛ ready na afei na okɔ yi kyɛnsee no baako na wɔtwitwi mu na wasɛɛbo. If you are that kind of a wife, mepakyɛw repent because you haven't given your life to Christ. What you say? It as I say, we take care of your home, take control. One will say men buy houses, but women make homes. We provide the house, but to make it a home, it is the woman. So what you say? So make the house of your husband a home. Say a single room cry and a money ukunu etia. Maintain it. So what you say? Maintain a home. Yen is so cute, so decent. Na a home enye enjoyable. It doesn't matter the size of a house and sana be home. You can get a baby the single room apartment, Our nini kuntino. A more lovely. A home-filled spirit, sene a whole duplex or mansion. So women make homes, men buy houses. So what in common I say, you have to make sure say you perform your duty in the home, cleaning and all that. You were said ye. Senior man, and your man so senior money ye, and my be bringing near Messi. So what I say, my be bringing near Messi. So then in Sabe Posa Nikunun tidy and the neck no, and not trousers no, a yana baby here on pano, trousers no, the nase diano, and the toe, and tidy no so the motuum, the neck no, and then the rest no. I say, senior man no posa near money ye. Na a munda ho. What in common I say? So the washing machine put Eddie can wash here washing machine no baby and foot through what is a Ghana pan the washing machine into me see a dini da. It the washing machine no a first aid man no way yegu a pine when yataje what pusa what we see the kama what policy in Pabua what ironing in Eddie Guho. But say we see bibi a few hono enye smart home. So what in common I say? Ayewa said oba ewa said ti bema se woni adwumam na wo fie ebia wa believe ana over the weekend and no yire nka mo boa no enye ngu ni so ema o yire entwe ma o yire enso enye domestic work ne saa ono so ebi kura make oye working class o it will point adwuma ba no san be yesa nema we ana o sori ahomache no wa yi ni bibia wa no ansa no wakwadwuma no pon a waba abeye duane keep the home awo I deshi bibia if you are around man boa o yire because one na man ye ebedru baby no ono so bebo abrewa jawo obeyi weak. So what you come on say? I always want my wife to look young. I always want her to look young. So what you come on say? It is a me wufia adia esese me yeda me de boano. Me yeda boano. Na say na madwuma schedules near the they need so much tightness into no. And may be why we are mostly not together at home.
So, but if I have about a week or two to be at home and I'm not on program and I'm not on any schedule and I'm free at home, whatever I have to do to support her, to help her at home, I do it. So what in common as it, this is how you must conduct yourself, Oba. Make sure you don't shirk responsibility. If your husband is available and he is not doing anything, na ufi you say obitumi aboa in certain areas of the domestic chores, na omoawa, it is not an order. You don't order him. You know how to cajole a man. So what I say, obitumi afa kwan bi so nani beba no so kra na de a ombeso be no yama. Women powers. Send your obesini na kasa, the way I see betumi draw attention na the nkomo wiwia no na together. Say that is how we go about it. Don't order him around as if say it is his duty to do it. It is not his duty. It is the duty of the woman. But it is lovely when a man helps out in the kitchen. It is lovely when a man helps out with other chores. A man enka say nneɛma si deɛ ɛyɛ mmaa deɛ dabi mesi me yiri nneɛma saa ɛtɔ dabi na nneɛma wɔ laundry basket na wɔtu kwan na ɛbra so say ɛyɛ laundry. I don't wait for it to come. Mesi ne nyinaa. So what you say ɛyɛ wo yere nti sɛ ne osi tumi si me deɛ no saa na me nso me si ne deɛ hwɛ nsi ho kwan. There is no law because you are husband and wife. Mumu bi kura mo twetwe mpra no sɛ mo mpenafoɔ pan kura mo sisi na oyere na wontumi nsi ɛyɛwa na wɔworɔ. So what you say let it not be put out there say nneɛma bi wɔ na bɛrima wɔyi a na sɛ oyere gyimi mu sɛ ɔdɔ bɛ gyimi mu ama wo ne oyere ne wo makɔ heaven ama ne gyimi mu. There's this one artist no say if love be the song or the music for fools, then play it on. I think Shakespeare or so. Yeah, William Shakespeare and a cancer assembly. So what do we a yenyomoa or to me Jimmy for dear and an amombo because I no me pesemesa I have to dance to it. What in common I say. So women rise up to the occasion. And for working class ni you one na obi go aware no. So working class no. Any wo school me level no. And one thing, don't go for a housemaid. Make wasem. House help. There is a limit to what a house help can do. But me drew housemaid no honom na me chire at the fan because Bible no. There are so many precedents we have to take advice from. I will leave it to you to make the decision. Yamin Shurao.